guys, welcome back to Ritika Gowda YouTube channel. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಟೆಲ್. ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್, or maybe your friend, or maybe some person on the YouTube. ಸೊ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ನಾನು ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು, ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ comparatively when we tell we have to have only one page resume, when you start including summary of 2-3 lines, it will take up space in your resume. So that is the problem. That is the reason why I tell people not to include summary, because startingly, according to me, what you should include your name and your profiles, your GitHub profile, your LinkedIn profile. If you add those two, it is more than fine, because ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ. Instead of you people writing long summaries in the starting, like introduction, that I studied here, I have experience of 6 years, 5+ years in this field, or I'm currently working here, or I currently studied my BE in such and such college. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬದಲು it takes up space, and I think it's waste of page or lines. So according to me, summary include ಮಾಡೋದು is not that good ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. There are people who tell you have to include summary, but it's the best for you people. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ like if your content is not that long, if you don't have so much experience, then include summary. If you have more to explain, like projects experience hakakidre, then cut out the summary part and include the others anta heltini, because nan resume alli I don't have summary. I will put my resume down in the description box. Hogi check ಮಾಡಿ, you can compare and build the same way. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ರೆಸ್ಯೂಮ್, they told us to create columns, create 3 columns and write your college name or school name and how much marks you scored and the pass out here. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ದಿರೋರು we have to put rows and columns, nothing. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮೇ ಬಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್, your college name or your school name, how much you scored, pass out here.
just one line only, everything should be included. I'll tell you how to do that later. This is just the mistakes I'm telling you. So mistakes only, please don't put columns, rows, and tell your put your education inside that. That is wrong. Annala madak hogbedi. And the third one will be languages and addresses. Yeah, few people include their address, their age, and their where they live. Everything will be included in their about their section. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. The only thing the recruiter wants is your name ಅಷ್ಟೇ. ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. Just your name is enough. Only your name and profiles. That is LinkedIn, GitHub link ಅಷ್ಟೇ. Don't include your address, nothing. Address include ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ just Bangalore. So example, you're living in Bangalore, right? Bengaluru, that's it. ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. Not even anything. Not even your area name, just Bengaluru if you ever want to include. Ashte. And languages, yes, if you are applying to any abroad jobs or out of country jobs, languages is very important. But I don't think so it's important or you have to include it in within India if you're taking. So basically ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ you know English ಅಂತ, mainly English ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. So ಅದೊಂದು ಇದ್ರೆ it's fine. It's not needed that you need to include Kannada, Hindi, English and everything. That is not needed. People do that graphical design showing that okay 1 2 3 I know 3 out of 5 I know 3 English perfectly or Kannada is 2. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. If you ever want to include languages ಕೆಳಗಡೆ English, Kannada ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. But according to me, languages is not a column that should be included. It's not necessary. So next one, the soft skills. So college ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ they tell us to include soft skills or social skills that we actually did in college, so that the recruiters attract. No, ಯಾರು ಬಂದು ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅದು? It is not needed. Recruiters will never see anything of that sort. So it's not at all included. It's not at all necessary. And include ಮಾಡಬೇಡಿ, because there are so many other sections that you have to include that is main and needed. So ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ. Because recruiters ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. So they just look for what projects you've done or experience you have ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. So ಈ soft skills are okay, fine, you're good in communication. If you want to include it, but it is not necessary according to me. Please do not include it. So next one is lastly, we used to see in resumes that people write their family history, like father's name, mother's name, age, as well as languages ಅದರಲ್ಲಿ include ಮಾಡಿರೋರು, and what all they included, age na include ಮಾಡಿರೋರು. There's so many personal details they include in the resume. Please don't do all those shit. ಅಂದರೆ don't include your parents' name. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ inside the resume, and their hobbies, especially hobbies, their hobbies, your hobbies, nothing is needed of such. So do not include that section at all. So last ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ we used to tell that hereby all my content included in this resume is true ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು you used to write thank you. That's not necessary. That is also not necessary, because you don't have to thank, because they're the people hiring you. They're looking people to do work for them. Why would you tell that? So I mean, it's
not useful thing to include in the resume. Yeah, people used to tell us to include it. Not anymore, it is not required. So don't include the conclusion part also. So mistakes bandre ishtu mistakes ide. So next to how the resume should actually be, and then ಹೇಳ್ತೀನಿ comparing my resume. Okay, in next part of video ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I have my resume here. So resume ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ I will tell you guys. So ಈ resume I have the link in the description, so go check it out and create one for yourself. So firstly ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ resume ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ I have my name. Name is important. You should include your name. And below ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you have to include your email ID, your LinkedIn profile, your GitHub profile, whatever profiles you have, or if you have a portfolio created already, please include that link also because it is important. All these links should be included. Links ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ನೋ ಯು ಗೈಸ್ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋರು ನೋ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಗಿಟ್ಹಬ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಆಟ್, what you're learning. So now you're good in Java, so Java include ಮಾಡಿ. Just Java ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. Give a heading Java, put an hyphen, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ what are the core skills that you know, what are the main skills you know inside that, like core Java ಇರ್ಬೋದು or Spring Boot ಇರ್ಬೋದು. So include that. So Python ಅಂತ ಬಂದರೆ Python, SQL. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ the role that you are applying for. That is really very important because ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ಗೂ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ put the same resume. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಈಗ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ change that, the role on the top, data analyst or full stack developer, put a full stack developer. So change the roles as well as the skills according to it. So main iga full stack developing again beko Java beko and database beko SQL. So according to that aagta banni. When you come to data related jobs or AI ML, you need some skills for that. So change those skills. So this is the hack that you have to include or before applying to different kinds of jobs. You have to create different resumes. So next SQL ಅಲ್ಲಿ what I have included ಅಂದರೆ SQL include ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, Python include ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, MS Excel, Power BI, Tableau because data analysisಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು. So I had included all those things and included the subtopics also which I was strong in. Next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು internships. Third one was internships which I included. So I think I included 2 internships ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ತುಂಬ internships ಮಾಡಿದೆ. It is not necessary to include all the internships. Any 2 or any 1 internship that is a main internships or a long term internships ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು include ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Don't include all the internships. So internships ಕೆಳಗಡೆ you have to give the name, the position you worked for in that company and what all work you did or what all projects you did inside that company.
ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 lines you have to explain what you did in those 2-3 months of internship ಅಂತ you have to include, because they have to understand, whoever is hiring you, they have to know what you did in those 2-3 months. So include ಮಾಡಿ on what you worked or what projects you did in those internship days ಅಂತ include ಮಾಡಿ. any 1 or 2 internship is fine, ಎಲ್ಲ include ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 to 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ SQL-ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ML ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So I think 3 to 4 I've included. Main ones, please include it. And ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ please create a portfolio. Put all your projects in that and include that portfolio. So when they see the portfolio, they will then understand, okay, fine, she's done more projects ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ, if you've done more projects and you want them to know all your projects ಅಂದರೆ, that is the best way. You can create a portfolio. So ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗಿಟ್ ಹಬ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಗಿಟ್ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್. ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ. So no, they need proofs for everything. So ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ you have to show them, okay fine, I have done this, see with proof ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ project names. So ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ okay fine, as soon as they see your resume they will get to know, okay fine, she's really done, she's really put in some effort, she's really showcasing what she's done, she has proofs with her. So then they'll start believing you and your resume will get selected. So they will want to see more of you. So when they want to see more of you, they'll select your resume and then you'll attend the interview. So that is the main hack. You need to include whatever you've done as links in your resume. That is what I have done here. So projects ಆದ್ಮೇಲೆ certifications I've included. Certifications ಅಲ್ಲಿ I've included only one certifications. Please don't include all unnecessary certifications like Udemy certifications ಎಲ್ಲ include ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Any main certifications like you've done something related under Google certifications idre, or Microsoft certifications idre, or NPTEL certifications idre, so include that. Okay, I've included NPTEL ansutte, certificate for data science adna include madide, because I related water data job, so adna onde include madididdu. adu certification link kuda hakidini. So certifications under sumne ella certifications hakbedi, unnecessary certifications. Include only main certifications like if you've done from Google, Microsoft or anything else. Okay, I hope you guys understand what I'm telling. Last section ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು education section, the end. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್, ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯುವ್ ಡನ್, ಆ ಪಕ್ಕನೇ ಐಫ್ ಪುಟ್. ಈಗ ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು, what course I've done, that's BE computer science, what year to what year, what is my batch number, and my CGPA. That is all I've included. That's all, nothing. I'm not even explained. You don't need to explain. They actually don't need your CGPA also. They just need your skills and experience. But it is the part of what you say, tradition, to include your education in your resume. So you have to include. So ashte CGPA one include ಮಾಡಿ, the end.
ಇಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, what are the main sections you have to include anta. So first one is your name and the job you're applying to, and the links, LinkedIn, GitHub, your email ID annella include ಮಾಡಿ. Email ID is important, please email ID include ಮಾಡಿ. Your phone number is not important, ಹಾಕದಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, because they always contact you through email. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು skills. Second section is skills. Second section andre I've included profile as the first section. So second section ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು skills, what all skills you have and the sub skills that you're strong in and include ಮಾಡಬೇಕು. Third one is internships, what all internships you've done, what is the role in that internship, what you have done in the projects in the internship, the timeline of the internship ishtu include ಮಾಡಬೇಕು, no more than 2 internships. Next is projects or experience. Projects ali the project name, what tools you used inside the project ಸ್ವಲ್ಪ explain ಮಾಡಿ, and the timeline of the project you've taken as well as the project link ishtu include ಮಾಡಿ. Don't include more than, I say, 4 projects. I think it's more than enough. 3 to 4 projects is enough. Last section, certifications. Certifications, as I told, if it is necessary, if you've done certifications, then include or skip this. Last section is education. As I told, education is your school name or college name. Just include your previous education, that's it. Don't include your school name, your pre-university college name and all. Only engineering, whatever is the previous education you've recently completed, include that. That is engineering. What I did was B, so I had included only that. The college name, the course name, year of graduating, and the CGP. That is all should be included in the resume. So ishtu include ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ how your resume won't get selected, because I have told you all the main points. Anything miss ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, because many people have landed job using that template. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. If you want more videos like this, more informational videos like this, please comment below. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Thank you for watching. It means a lot to me. Next video ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Thank you.